പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ സ്ഥിരം വന്ന് കഴിക്കാറില്ല. സ്കൂൾ വിടുമ്പോഴൊക്കെ ചായൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കുന്നതും എല്ലാം ബട്ടർ റോണാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് ബട്ടർ റോണാണ്. ഇവിടുന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്, ജലജ ബേക്കറിയിൽ നിന്നാണ് ബട്ടർ റോൺ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. The butter bun, launched by Jalaja Bakery in Wayanad's Kalpetta, has been a hit among youngsters and family. Founded in 1963 by P.V. Raghavan, the bakery was named after his daughter Jalaja, the mother of the present owner Vinod K. ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് ജലജ ബേക്കറിയാണ്. ബത്തേരിയും കൽപ്പറ്റയും ഉണ്ട് ഷോപ്പ്. പിന്നെ ബട്ടർ ബണ്ണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ നല്ലോണം അറിയപ്പെട്ടത്. നല്ലൊരു സ്നാക്സാണ്. വൈകുന്നേരം ടീൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്സാണ്. ഒരുപാട് ടൈം വേണം അതിന്. ഡോ മിക്സ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അത് കുറച്ച് നേരം റൈസ് ചെയ്യാനിടുക, പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പരത്തി ഈ സാധനം ഇട്ട്, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം വരും. Four years ago, in the post-COVID period, the butter bun was launched as a dream item to overcome the lull in the market. Made of pure ghee, the cost of a bun is ₹20. One of my favorite from Jalaja Bakery, butter bun. Try it today. Your taste buds will thank you. The baking unit makes only around 500 buns per day. ജലജ ബേക്കറിലെ ബട്ടർ റോൺ അടിപൊളിയാണ്. ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ദിവസം വന്ന് കഴിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതാണ്. The production would be over by noon and the buns would be available by 2 p.m.